আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমার নাম মোহাম্মদ সজিব হোসেন। আমার আইডি 21201169। আমাদের প্রজেক্টের নাম হচ্ছে স্মোক ডিটেক্টর। সো আমি আমাদের প্রজেক্টের ইকুইপমেন্ট নিয়ে আমি আলোচনা করব। আমরা আমাদের প্রজেক্টে আরডুইনো ইউএনও ইউজ করেছি। এই আরডুইনো ইউএনও হলো এটি মাইক্রো কন্ট্রোলার বেসড বোর্ড। এটি আমাদের প্রজেক্টকে সহজভাবে বানাতে সাহায্য করেছে। সো এখানে আমরা এই আরডুইনোর মধ্যে কোডের মাধ্যমে আমরা দিক নির্দেশনা দিয়েছি যে আমাদের প্রজেক্টটি কীভাবে কাজ করবে। নেক্সট আমরা ইউজ করেছি I2C মডিউল। I2C মডিউল একটি কমিউনিকেশন প্রোটোকল, যেটার মাধ্যমে আরডুইনো এবং অন্যান্য যে ডিভাইসগুলো আমরা আমাদের প্রজেক্টে ইউজ করছি সেইগুলোর মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করার জন্য। নেক্সট আমরা ইউজ করেছি MQ2 গ্যাস সেন্সর। MQ2 গ্যাস সেন্সর এটা আমাদের সাহায্য করেছে আমাদের প্রজেক্টে যে সামনে কোনো গ্যাস আছে কিনা সেটা ডিটেক্ট করার জন্য। নেক্সট আমরা ইউজ করেছি LCD ডিসপ্লে 16x2। এটা MQ2 গ্যাস সেন্সর থেকে যেটা প্রাপ্ত যে ডেটাটা সেটা ডিসপ্লেতে নিউমেরিক এবং টেক্সট দুইটার মাধ্যমে শো করে। নেক্সট আমরা ইউজ করেছি LED বাল্বস। LED বাল্বসগুলো আমাদের সাহায্য করেছে যখন আমাদের প্রজেক্টে সামনে কোনো গ্যাস যদি থাকে, সো গ্যাসগুলো যখন ডিটেক্ট করে তখন এই বাল্বগুলো জ্বলে ওঠে, যার মাধ্যমে আমরা সিগন্যাল পাই যে সামনে কোনো গ্যাস রয়েছে। নেক্সট আমরা মিনি বাজার ইউজ করেছি। মিনি বাজারগুলো যখন সামনে আমাদের হেল্প করছে যে যখন সামনে কোনো গ্যাস থাকে তখন এটা শব্দ করার মতো একটা সাউন্ড করে, যার মাধ্যমে আমরা সিগন্যাল পাই যে সামনে কোনো গ্যাস রয়েছে। নেক্সট আমরা ইউজ করছি মিনি ব্রেডবোর্ড। মিনি ব্রেডবোর্ডটা আমাদের পুরো প্রজেক্টটাকে একটি প্রোটোটাইপ দিয়েছে। এটার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন আমাদের আরডুইনো অন্যান্য ডিভাইসগুলো কানেক্ট করতে সহায়তা করছে। নেক্সট আমরা ইউজ করেছি জাম্পার কেবলস। জাম্পার কেবলসগুলো আমাদের প্রজেক্টের সাথে ব্যাটারি কানেক্ট করতে এবং অন্যান্য ডিভাইসের সাথে আরেকটি ডিভাইস কানেক্ট করতে এটি সাহায্য করছে। সো স্যার, এগুলোই আমরা আমাদের প্রজেক্টে ইকুইপমেন্ট হিসাবে ব্যবহার করেছি। ধন্যবাদ স্যার। আসসালামু আলাইকুম, আমি সুমাইয়া হান্নান সোয়াদ, আইডি 21201167। আমি আমাদের গ্রুপ প্রজেক্ট স্মোক ডিটেক্টর M2Q সেন্সর নিয়ে আলোচনা করব। এখানে M2Q সেন্সর এবং তার বিষয়াবলী নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। M2Q সেন্সর সুইটেবল ফর হাইড্রোজেন, LPG, প্রোপেন ইত্যাদি এসবের জন্য। ইন্ট্রোডাকশন টু M2Q সেন্সর। M2Q সেন্সর একটি বহুল ব্যবহৃত সেন্সর এবং এটি ধাতব অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর সেন্সর, যার মাধ্যমে গ্যাসের ঘনত্ব পরিবর্তন শনাক্ত করা যায় এবং উচ্চ সংবেদনশীলতা এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া সময়ের কারণে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি পরিমাপ করা যেতে পারে। Why is M2Q sensor important in industrial application? Accurate and precise data collection. সঠিক ও সুনির্দিষ্ট তথ্য সংরক্ষণে। এরপর হাই সেন্সিটিভিটি। এখানে আমরা M2Q সেন্সর স্মল চেঞ্জেস ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট এটা ডিটেক্ট করতে পারে। এরপর ওয়াইড অপারেটিং টেম্পারেচার রেঞ্জ। এটা M2Q সেন্সর মেকিং ইট সুইটেবল ফর ইউজ ইন হার্শ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্ট। এরপর মাল্টিপল কমিউনিকেশন প্রোটোকল। M2Q সেন্সর সাপোর্টস মাল্টিপল কমিউনিকেশন প্রোটোকল ইনক্লুডিং মডবাস, তারপর RS485 অ্যানালগ আউটপুট, মেকিং ইট ইজি টু ইন্টারাক্ট into existing industrial system. এরপরে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অফ M2Q সেন্সর। সেন্সিং রেঞ্জ। M2Q সেন্সরকে XYZ দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এরপর অ্যাকিউরেসি অ্যান্ড প্রিসিশন, সঠিকতা ও নির্ভুলতা, এবং M2Q সেন্সরের মাধ্যমে সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশনগুলো নির্ণয় করা যায়। এরপর রেসপন্স টাইম। রেসপন্স টাইমস M2Q সেন্সর প্রথমেই আসে, কারণ রেসপন্স টাইম M2Q সেন্সর M2Q সেন্সর এটা প্রোভাইড করে থাকে। এরপর অপারেটিং টেম্পারেচার রেঞ্জ। এটা M2Q সেন্সরের ক্ষেত্রে মিনিমাম অপারেটিং টেম্পারেচার -40°C এবং ম্যাক্সিমাম অপারেটিং টেম্পারেচার 85°C। এরপর কমিউনিকেশন প্রোটোকল। কমিউনিকেশন প্রোটোকলের ক্ষেত্রে M2Q সেন্সরে লো
V42, এখানে হচ্ছে লো এনার্জি শর্ট রেঞ্জ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন প্রোটোকল। এরপর আছে হচ্ছে 802.11, এখানে হচ্ছে ওয়্যারলেস লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন প্রোটোকল। এরপর রয়েছে RTU TCPO, এখানে হচ্ছে সিরিয়াল কমিউনিকেশন প্রোটোকল commonly used in industrial application, and V3.1 or V3.1.1 lightweight messaging protocol for IoT device. এরপর হচ্ছে কনক্লুশন অ্যান্ড ক্লোজিং রিমার্ক, উপসংহার এবং সমাপ্তি রিমার্ক। এখানে হচ্ছে এমটিকিউ সেন্সরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এমটিকিউ সেন্সর কম টাইমে হাই রেসপন্স রেট প্রোভাইড করে থাকে এবং সাথে সাথে এই সেন্সর যোগাযোগ প্রোটোকল সহজ করে দেয়, তাই ইন্ডাস্ট্রিয়ালে এটি বেশি ইফেক্টিভ। এবং গিয়ে হচ্ছে এই সেন্সর অনেক পটেনশিয়াল আছে, যে কারণে হচ্ছে ফিউচারের ক্ষেত্রে এটি অনেকভাবে ইউজ করা যেতে পারে। ধন্যবাদ। Assalamu alaikum, sir. My name is Ifat Rahman Itu and I am honored to present to you the circuit design and implementation aspect of our smoke detector project using Arduino. In designing the circuit, our primary goal was to create a compact and efficient system that could reliably detect smoke and trigger an alarm. We carefully selected the components based on their compatibility, performance, and cost effectiveness. Our circuit consists of several key elements, including the Arduino Uno board, smoke sensor modules, buzzer, LED indicator, and power supply. Now I explain the details of our circuit design. At the heart of the system is the Arduino Uno board, acting as the microcontroller. It serves as the brain of the smoke detector, processing sensor data and making intelligent decisions. The smoke sensor modules are strategically placed to detect smoke particles in the environment. This sensor provides analog signal to the Arduino, which then analyzes the data to determine if there is a potential fire hazard. To ensure user awareness, we integrated LED indicator into the circuit. These LEDs provide visual feedbacks indicating the status of the smoke detection process. Additionally, we incorporated a buzzer to produce an alarm when smoke is detected. This helps to alarm occupants quickly and efficiently. The power supply is a crucial aspect of our circuit design. We aim for versatility by incorporating both battery-powered and AC-powered options. This ensures that our smoke detector can be installed in a wide range of environments, including those with limited electrical access. Thought out the implementation phase, we encountered several challenges. One of the significant challenges was ensuring the proper integration of all the components. We analyzed the data sheets and specification of each component to understand their requirement and limitations. By designing the circuit and considering factors such as signal conditioning and noise reduction, we were able to overcome these challenges and achieve a robust system. In conclusion, our circuit design for the smoke detector project using Arduino Uno offers a well-integrated and efficient solution. We have carefully selected the implemented the components to ensure accurate smoke detection and timely alarm triggering. We are proud of the result we have achieved thus far, and we look forward to further improving and refining our circuit design to enhance fire safety. Assalamu alaikum, sir. Thank you for your attention. Assalamu alaikum. My name is Rahat Alamgir, ID 21201170. I will be explaining the code we used in our smoke detector project. At first, we include two libraries, white.h and liquid crystal i2c.h. Liquid crystal i2c.h, this library is included so that we can use our LCD display with I2C module.
we define a pin number 0, which is A0 in Arduino board. This is analog pin. In here we pass our the LCD display address and the resolution. We defined a global variable sensor value. There are three functions: setup, loop and blink. Setup function will run only once. Here we took 3 pin with 3 pin mode as output, where 13 is in 13 pin is for red LED, 12 is for buzzer which makes sound, and 11 is for green LED. Initialize the LCD serial number, and for turn on the backlight in a LCD display, this code is written. MQ2 smoke sensor will, if we start MQ2 smoke sensor, instantly it may give wrong value or garbage value, so we delay so that the MQ2 sensor can be warm up. In the loop, we clear the LCD display, which if there is written any message in the LCD display, that will be cleared. In A0 pin, Arduino pin, we get the value, sensor value, give a message and print the value, sensor value. Sensor value is our smoke value. If the smoke value rise in certain value, increase in certain value, let's say 14 up, so we will say it detect the smoke, so we blink the 13 pin and 12th number pin. In this function we first we pass the pin number, and second we pass how many times the loop will be run. This is count half. 6 means 3 times. 3 times it will turn on and off. And 4 is turn 2 times on and off. Digital pin 12 high means it will be on, and low, this means it will be off. After that we clear the display and print smoke is detected. If the range value is lower than 14, then we say this is not, smoke is not detected, so we print our LED light. 13 pin will be off and 12 pin will be off, and 11 number pin, which is green light, this will be blink. To run this loop we put 2 second delay. Every after 2 seconds this loop will be continuously. In the blink function we pass the pin number and how many times the loop will be run. That's it. Thanks for watching. Now I am going to demonstrate our project.